Подключайтесь к чату. Чат у нас находится рядом с конференцией. Максим, здравствуйте. Александр. Я приветствую всех, кто подключился, еще подключается. Тимур, добрый вечер. Традиционно прошу вас поставить в чат плюсики, если моя презентация появилась, меня видно и слышно, и настроение у вас хорошее. Отлично, спасибо. Светлана, добрый вечер. Рад всех видеть. Давайте знакомиться. Мы уже плюсики поставили. Меня зовут Дмитрий Кириллов, и технический директор российской компании 1С Старт. Мы сегодня с вами будем разговаривать про командную разработку программного обеспечения на английском языке. Начнем мы с небольшого знакомства. Я немного расскажу затем про ОТУС. Затем в течение где-то часа-полутора часов у нас будет непосредственно наше занятие. Оно будет проходить на английском языке. Мы с вами разберем определенную бизнес-задачу и вместе живьем ее запрограммируем. Ну, то есть я запрограммирую, вы будете мне в какой-то степени помогать. И потом в конце занятия я расскажу про команду курса, программу обучения, другие вещи, которые вам помогут осознанно сделать свой выбор и прийти к нам учиться, надеюсь, в ОТУС, потому что у нас на самом деле все очень здорово. Если можно, расскажите немного о себе, как вас зовут, какой у вас опыт работы в IT. Если у вас есть какой-то опыт, связанный с английским языком, про это тоже можно написать. И с какой целью вы записались на занятия. Еще полминуты на то, чтобы написать. Алексей, Java-разработчик из Москвы, ищет работу в международной компании, нужен английский уровень B1. Очень приятно, Алексей. Сегодня мы будем как раз программировать на Java. Я думаю, что вы сможете активно поучаствовать. Коллеги, если кто-то стесняется, не стесняйтесь, здесь все свои. Максим пришел по приглашению из лекции на PHP, работает 10 лет в IT, пришел, чтобы поспоминать. Получил бы образование по специальности переводчик в сфере профессиональной коммуникации. О, круто, здорово. Если вы дописываете, я пока двинусь дальше, чтобы мы могли по времени хорошо сегодня уложиться. Напомню, что правила наших вебинаров довольно простые. Задавайте как можно больше вопросов. Единственная разница в том, что на сегодняшнем занятии, с момента, когда мы перейдем непосредственно к технической части, я попрошу вас писать все ваши вопросы в чат и все ваши сообщения только на английском языке, за исключением тех мест, где нужно будет что-то перевести на русский. А так не стесняйтесь задавать вопросы, постараюсь на них максимально оперативно отвечать. Тимур Девопс, с целью работы в иностранной компании или с участием иностранных контрагентов. Очень приятно. Наталья, системный аналитик, опыта в английском почти нет. Ну, вообще, для сегодняшнего занятия, в целом для обучения на курсе, желательно, хотя не обязательно, знать английский хотя бы на уровне А2, ну, а в идеале, конечно, B1, B2. Стас, Москва, C1, международно есть много, круто, очень приятно. Если даже сегодня какие-то вещи, вот по тем вещам, которые мы будем обсуждать, будут вам непонятны, я постараюсь переводить часть своих фраз на русский язык, особенно в тех местах, где это будет достаточно сложно для восприятия на слух. Я буду стараться говорить как можно медленнее, непосредственно по-английски. Ну и понятно, что мы все разработчики, здесь очень много людей, которые пришли айтишники. Код сам за себя очень много говорит, поэтому знание английского для того, чтобы смотреть сегодняшнее занятие, наверное, не так сильно важно, как в целом какая-то базовая подготовленность в разработке. Александр, Тверь, .NET, работает в международной компании, недавно перешел в отдел, где много проектных работ с иностранными коллегами в B1+. Анастасия, учитель биологии, фронтенд-разработчик
классное сочетание. Опыт работы год, уровень английский B2, интересуется переездом за рубеж, моим курсом, нашим курсом, который должен быть в октябре. У нас много разных курсов на самом деле в отрасли, поэтому я даже не знаю, о каком идет речь, но ближайший запуск потока на курсе английского языка стартует уже через день. Он 27 апреля стартует, кажется, завтра. Спасибо за ваши комментарии. Пару слов немного расскажу об Отусе. Вообще Отус – это центр онлайн-образования, который старается не делать программы для совсем новичков. То есть Отус – это все-таки центр повышения квалификации, куда приходят ребята, которые уже достаточно хорошо знают основы разработки. Ну, обычно это джуны, там, middle, junior плюс, middle. И мы занимаемся повышением квалификации. То же самое происходит на курсах английского языка. То есть это не языковые курсы, это курсы, которые повышают вашу квалификацию. Подразумевается, что вы уже немножко шпрехаете по-английски, и дальше мы с вами работаем целенаправленно над вашим повышением вашего уровня, во-первых, в языке, во-вторых, профессиональной привлекательности с точки зрения работодателя, и в-третьих, в какой-то степени в ваших профессиональных навыках, связанных с командной работой, с разработкой и так далее и тому подобное. Поэтому программа у нас довольно обширная и интересная, и в целом Отус он как раз про это, про то, чтобы повысить уровень разработчиков. Мы работаем с многими компаниями, как российскими, так и зарубежными, поэтому огромный идет поток обратной связи от этих компаний. Нет такого, что у нас устарели знания. Появился новый фреймворк, мы его моментально в работу берем, про него начинаем рассказывать. Появилась новая технология, аналогичная, то есть Отус идет постоянно много со временем. При этом у нас есть образовательная лицензия, то есть это действительно полноценные курсы, по итогам которых вы получаете корочку, и этих курсов довольно много. Здесь у меня на слайде только часть разделов этих курсов перечислена, а самих курсов на самом деле довольно много. И небольшой слайд с инфографикой, то есть это больше, чем 130 курсов для совершенно разных уровней специалистов, огромное количество классных, очень мощных преподавателей. Вот Олус действительно один из немногих онлайн-центров, которые гордятся своими преподавателями, ну, потому что у нас на самом деле все на очень высоком уровне. Я надеюсь, что вы по итогам сегодняшнего занятия это тоже увидите. Более 6 лет на рынке, больше 20 тысяч выпускников и огромное количество IT-специалистов в нашем сообществе, которые приходят, с которыми мы можем общаться. Мы в целом Отус в этом плане довольно продвинуты. Но хватит рекламы. Реклама, как говорится, на подобных занятиях может быть только в виде самого занятия. Если можно, напишите, пожалуйста, единичку, если бы у нас уже учились, двойку, если не учились, но про Отус что-то раньше слышали, и тройку, если вот вы впервые пришли по ссылке, про Отус вообще никогда ничего не знали. Нам это нужно для аналитики. Вижу единички, двоечки. Спасибо за ваши ответы. Давайте приступать. Я перехожу с этого момента на английский язык и периодически буду переключаться на русский в тех местах, которые могут показаться вам сложными. Если что-то непонятно, сразу пишите в чат, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Так нам получится, так у нас занятие получится более интересным и более продуктивным. И в конце занятия снова вернусь на русский, чтобы рассказать немного про Отус. Как говорится, Ctrl-Shift, let's test the chart, please type plus if you are following me. Фраза if you are following me обычно в данном контексте означает, если вы следите за моей мыслью. Please type plus. Plus – это плюс. Отлично. Круто, большое спасибо. Great, let's get started. Перед вами на экране сейчас цель вебинара, по итогам которого вы сможете обсуждать процесс разработки на английском, корректно использовать некоторые технические термины и писать несложные сообщения, в том числе для контроля вещи. Это те вещи, про которые мы сегодня будем с вами говорить. И начнем мы с анализа задачи, которая к нам пришла. So, I'll be playing the role of a junior developer, basically an inexperienced software engineer who has received a new task from their team lead. So we will create a small app while focusing on English communication, and there will be a few exercises along the way that I encourage you to complete. I encourage you to complete означает, я рекомендую сделать эти упражнения. During this webinar, I'm also going to be making some intentional mistakes. Я буду делать непреднамеренные, преднамеренные специальные ошибки. Please pay close attention to these mistakes and take note. We'll discuss them together later during our session. You may have also noticed that I said who has received a new task from their team lead. Does anyone know why I used their team lead instead of his team lead? Кто может сказать, почему я использовал their team lead вместо his team lead?
generally neutral. Yes, but there must be a reason. Being neutral is okay. I'm neutral, and so what? Trying to sound modern, quite close, but obviously no, because this pronoun was first used, I'd say, 400 or 500 years ago. Team, PL. I'm not sure if I'm following you, Natalie. Okay, I'll just try to answer this question myself. Basically, yeah, my bad. I have already shown you my spoiler. So there or they or there is a gender neutral pronoun, but why do we use it? Because this way we can use it to refer to a person of any gender. It can be he or she or whatever. And you must know that this pronoun is not something new. It's been here for ages already. For instance, William Shakespeare or Jane Austen, they were using this pronoun in their works. And also you should know that this pronoun is used not because we don't know the gender of a particular person, but because we want to try and sound respectful and inclusive. And if you work for some international company, it's generally better to use there instead of he or she. Another option would be to come to some person and ask them whether they have some preferred pronoun. Say, I prefer to call myself he and his, and many other people might say the same, but I know a lot of a lot of guys who work in international companies who say, okay, you should address me there or there, and this is perfectly fine. So just keep it in mind, and whenever you want to use he or she, it's better to use there or there, just in case. Okay, now let's take a look at the task at hand. We are building an online educational platform, and we want students to enroll. To enroll значит записываться, регистрироваться, using some app приложения. With this in mind, we need a REST API that would provide first a post method that would process new enrollment requests, their name, their age, their email address, and their English proficiency level. English proficiency level means уровень владения английским языком. And secondly, a get method that would return a list of enrolled students alongside their internal ID, то есть внутренний идентификатор, and the exact moment of their enrollment, то есть момент, когда они записались на этот курс. Now, what I want you to do to read this text, and check if everything is perfectly clear, and if there is missing information, если на этом слайде есть какая-то информация, которой вам не хватает, please ask me additional questions. I can see that you are still discussing this pronoun. It's really good, and we can return to this topic later if you want. But I would like you now to ask your questions about this particular task. Do you have any questions? Let's put it this way. How about the pronoun in enrollment form? Yeah, but there, I'd say we have no other pronouns here rather than there. Okay, let's try it the other way around. Take, for instance, this bullet point and this bullet point. Do you have any questions about these particular bullet points? Maxim, I'm not sure if I'm following you completely. How about the pronoun in the enrollment form? No, the field to fill. Let's try to focus on these two fields, the age and the proficiency level. The name is a good point. Okay, anyone? Some limits have been mentioned already. What do we need to ask
Or do we need to ask, for instance, about this particular point to improve our understanding of this task? Yeah, Timur, what are these limits? Email address seems to be perfectly fine, I guess. And also I'd say that if we are talking about the English proficiency level, I'd say we'll need a list of different options, but basically this is A1, A1, A2, B1, B2, C1, and C2. Anastasia is asking whether we are going to ask the birth date. Obviously not. And since this is an enrollment form, we only need the exact age to check whether it fits or does not fit our limits. Looks like we have a great time like in chat. Obviously, yes, usually it's like 15 seconds, give or take. Just don't pay any attention to it. It's normal. It's perfectly normal for YouTube translations. Okay, with all these questions in mind, here is the revised version. So we need to get and we need to send JSON data. We accept students who are above 18 and below 65 years old, and the English proficiency level is listed here. So this is what we have to do. And a few pronunciation tips for you. App is pronounced app. JSON is always pronounced JSON with a stress on the first syllable. JSON, not JSON, but JSON. API is basically API. And also when we are talking about numbers, we usually say integer. Integer means целое число. But this is just for your convenience. Okay, this is an example of JSON request when we create a new student enrollment. Basically, this is name, age, email, and CEFR level. I don't want to remember what CEFR means. I guess it's Central European Framework Reference or something, but this is what you use when you're talking about your English proficiency, A1, B1, etc. And this is the get method, which returns a complete list of students that have enrolled so far. So it's an array of JSON objects. Again, this seems quite straightforward. By the way, do you know how to pronounce some of these symbols in English? Как называются некоторые из этих символов? Yeah, Common European Framework of Reference. Thanks, Alexei. For instance, these two characters, this pair of characters is called single quotation marks. Can you help me with the other symbols? For instance, this pair of characters, how do you call them? Double quotes, double quotation marks. Yeah, well, okay, that was easy. What about these characters, these symbols? Braces. Brackets. Parentheses, round brackets. Okay, it's round brackets if you are using British English, or parentheses in American English, but this is basically the same. What about these ones? Curly braces, braces again, curly braces, curly brackets, curled brackets. Well, they're curly brackets or braces. Please pay attention to this C character. And finally, this pair of characters. Square brackets, square brackets, square brackets, square brackets. Yeah, it's either square brackets or brackets, just brackets. If you want to be on the safe side, stick to the British pronunciation, because it's either round brackets, curly brackets, square brackets, and then you have no problem at all. Okay,
Now that we have finished the API documentation, I think it's time to start working on the application itself. But before we do that, I'd like to draw your attention. Я хочу обратить ваше внимание on an important issue, на важный момент. The software architecture. I always encourage, я всегда рекомендую, предлагаю my colleagues to spend at least 15 minutes on software architecture before starting a new task. Why is it important? Because it might seem not like much time. Это не очень много времени, but it can prevent unnecessary refactoring in the future. Это поможет вам избавиться от ненужного рефакторинга в будущем. And speaking of the future, let's review some of the ideas that we have discussed so far. One of the most important things is so-called resilience to change, устойчивость к изменениям. Because software products, this is something that we create, are subject to change over time. Те программные продукты, которые мы создаем, они неизбежно будут изменяться с ходом времени. These changes are inevitable, and good code should be designed to accommodate future changes. It should be ready for future changes from the beginning. So one way to achieve this is by dividing the code into several layers. Could you please translate the underlined letters or the underlined words into Russian? Можете ли вы перевести подчеркнутые слова на английский язык, на русский язык? Yes, that's correct. Неизбежный, достигатель, достичь, несколько слоев. Okay, perfect. So there are many ways to structure an application. You have probably heard of MVC, MVP, MVVM, IBM, PCAT, and many other popular design patterns. Okay, just kidding about MVC, obviously. Anyway, we are building an API, and one of the most convenient approaches, один из наиболее подходящих подходов in our case, is the so-called onion architecture. So onion architecture is a software design pattern. It's called onion because it has layers that build one upon another, like the layers of an onion, подобно слоям лука. The application is divided into layers, and at the center there is the core, so-called domain layer, ядро, слой домена, which contains the most essential parts of the application, such as business logic and domain models. Здесь мы храним бизнес-логику и модели нашей домены, нашей предметной области. This layer is surrounded by other layers that provide additional functionality, such as use cases, data access, user interface, you name it. So on this particular picture, you can see the application layer that solves user scenarios. Usually you will see something like services, use cases, commands here. And finally, the infrastructure layer, the outer layer, is responsible for interacting with databases, web services, REST APIs, etc., etc., etc. Actually, what is important here is that these layers communicate to each other using interfaces. Эти слои взаимодействуют друг с другом при помощи интерфейсов, which means that if we make some change on one layer, если мы внесем правки на одном из слоев, they will not affect the others. Мы при этом не затронем другие слои. The main idea that this interaction, this communication should always go in one direction, from outside to center. То есть эта коммуникация должна всегда происходить в одном направлении, снаружи вовнутрь, снизу вверх. In other words, outer layers can depend on classes from inner layers, but not the other way around. Внешние слои могут зависеть от внутренних слоев, от классов на внутренних слоев, но не наоборот. So I will not focus on this topic in greater detail, since we're having a workshop on English language, not on software development. But if you're interested, there are awesome courses offered by Otus that you can check on our website. У нас на самом деле в Otus есть очень классные курсы по архитектуре, по разработке. Если интересно, приходите, мы там рассказываем в том числе про такую архитектуру уже в более глубоких деталях. Я знаю, что сейчас у нас на занятии есть несколько студентов с моих курсов, которые как раз вот пришли посмотреть на другом языке программирования, на другом языке иностранном, то, что мы проходим на наших занятиях. Okay, so how is it implemented in source code? All these three layers are mapped to directories, domain, application, and infrastructure.
Мы выносим эти три слоя в каталоге доменных приложений инфраструктура, and then we write the rest of the code. So you have probably seen this picture elsewhere, how to draw an owl. First you draw some circles, and then you draw the rest of the owl, and basically this is the most complicated part. So even though this might sound quite simple, as they say, the devil is in the details. Как говорится, дьявол кроется в деталях. So let's get started anyway. For the purpose of this workshop, I will be using Java, computer language, and Spring Boot framework. However, if you have a background in other computer languages or other frameworks, если у вас есть опыт работы с другими компьютерными языками или фреймворками, like maybe C#, .NET, PHP, Python, you name it, these concepts should still be familiar. Эти концепции все равно будут покажутся вам достаточно знакомыми. And a few pronunciation tips before we begin. Java is pronounced Java, Python. IntelliJ, that's the IDE that I'm going to use, is pronounced IntelliJ IDEA. Those of you who write code in Java computer language should be familiar with this IDE because it's quite popular and many people know how to use it. Okay, so if you have any questions so far, please type plus and I'll wait for your question. If you have no questions, type minus and we will be ready to go on them. Cool. Let's get started. We will be writing code in the SRC directory. Sometimes it's also called source directory. You may hear both options while working with international teams. It's perfectly fine to say either source or SRC, depending on what your colleagues prefer to do. I'm going to create three subdirectories, which are called packages in Java. These are domain, application, and infrastructure. Okay, cool. We will be building our application from top to bottom. First things first, we'll need a model, and I'm adding a new sub package to the domain package, which is called model. Then I'm creating our first class, which is called student. For the sake of simplicity, I'm going to copy and paste some of this code from my script. Take a look at this class. Let me increase the font size a little bit. Don't worry about these long block annotations, even if you don't use Java computer language or something like that. Basically, we use these annotations to reduce the amount of so-called boilerplate code. Мы используем эти аннотации для того, чтобы уменьшить количество шаблонного кода. For example, instead of manually writing getters in my class, I'm using this annotation, I'm adding this annotation, and Java generates them for me. Вместо того, чтобы писать геттеры самостоятельно, я добавляю эту аннотацию к своему классу, и Java сама сгенерирует для меня все необходимые геттеры. Now I have a question for you. If you look at the list of the class fields, если вы посмотрите на список полей класса, you will notice that we are using integer and string values. Can you think of any potential problems that might arise because of these data types? Можете ли предположить, какие проблемы могут возникнуть из-за того, что мы используем эти типы данных? Let's say that Lombok is school. Actually, many autos teachers think of it as of a controversial library. But personally, I believe that if you know how to use it and if you know what it does, it's perfectly safe to use these annotations. Again, you have to be perfectly aware of what they mean. Okay, so what's wrong with this string and integer data types? What can go wrong? Что может пойти не так?
In other words, can I create an instance of this student class? Age changes in time. Yes, but again, we don't really care about this age because we need it for one purpose alone, to know how old this particular person is at the time of his or her enrollment. By the way, this is another option to speak of someone whose gender we do not know. You can say their enrollment, or you can say his/her enrollment. Both options are perfectly fine. Is the length of the string limited? Yes, but I believe that there are no names that will exceed this limit anytime. Okay, can we create an instance, an object of the student class with invalid values only because we have, say, an integer for age? Type conversion nullability, probably not. Can I create a student with some weird age? Give me an example. Zero, or it might be negative, or whatever. Yeah, okay, so one problem is that we can create an instance of this class with a negative age, with, just like Svetlana says, some extraordinary high age, or whatever. It's possible to address this issue in other programming languages. В других компьютерных языках эта проблема решается разными способами. For example, we can use range types in other computer language, but unfortunately this feature is not available in Java. However, we can create so-called value objects to fix this problem. Мы можем создать так называемые объекты значения для того, чтобы эту проблему решить. Let's take a look at the slide. So fields with primitive values can contain any information, and this information can be invalid, like minus 100 years old, which means it's easy to mistakenly assign the value of one field to another, and this can lead to errors and unexpected behavior. Could you please, by the way, translate this sentence, this underlined sentence, into Russian? Можете ли вы перевести подчеркнутое предложение на русский язык? Легко ошибочно присвоить значение одного поля другому. Other options. Это легко случайно присвоить значение одного поля другому полю. Легко ошибочно назначить значение одного поля другому. Cool, thanks. Я бы перевел эту фразу как одному полю можно по ошибке присвоить значение совершенно другого поля, but your options are perfectly valid and perfectly fine. So there is a solution to this problem. It's called value object, and a value object is a class. It's a class and an object basically that holds a specific value, say phone number, age, email address, etc., 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 and this value is immutable. So you cannot change it, this value, after it's created. One of the most important features of this object is so-called guard methods that we can add, and they will ensure that this value is correct, and I'm going to show it how it works in a minute. The main idea is that these objects make our code extremely reliable, easy to read and maintain, and error-prone. So let's see what we can do here. To start, I will create a new package, which is called value object. Value object. Okay, and now I'm adding 4 different value objects. No, this feature is not specific for Java. You can use it in any OOP programming language, be it PHP, C#, you name it. I guess it might be even possible to use it in functional programming languages, but of course we don't have objects here. But on the other hand, everything is immutable in functional programming. So yeah, I'm going to create 4 value objects. These are name. I'm using Lombok annotations and classes instead of records for many reasons, but if you are familiar with Java, you can also replace class with Java record, and it will also work perfectly fine.
but we'll have problems with serialization and deserialization, and this is why I'm using classes here, not records. But this is Java specific thing. So okay, yes, we have name. Let me quickly create other value objects. So here goes age, and I'll copy and paste it through. Now the email. And finally, the CEFR level. One of the participants have already suggested that we should use an enum here. So this is what I'm doing exactly. These enums have become an essential part of, say, PHP language, I guess 1 year, no, since 1 year or something. Yeah, and let's take a look at the name value object. Let's check its source code. As you can see, this is a Java class with a private value. Okay, it's not called private, but because of this annotation, it will be made private automatically. And it's important that this value is immutable. So we have a constructor, but we do not have setters. There's only one getter, which is also automatically generated by this annotation. So after you have created this, the object of this class, an instance of this class, you cannot change its value. You can just create another object if you need it, but you can't change this value. Another important feature of this value object is that it has this guard method, which checks the value. У нас здесь есть охранный метод, который проверяет значение перед созданием этого объекта значения. This means that unlike fields with primitive values like strings or integers, you won't be able to create a value object with an invalid value. Это означает, что в отличие от тех примитивных типов, которые мы смотрели вот здесь, вы не сможете создать объект значения с некорректным значением, у вас просто сразу выскочит исключение еще на этапе работы конструктора. Yeah, and here is in this particular case, we are using a regular expression to check whether some given name fits our expectations. В данном случае мы используем регулярное выражение, чтобы проверить, что конкретное имя соответствует нашим с вами ожиданиям. Okay, please check this source code, take a look at it, and type plus if everything is clear so far. Посмотрите на исходный код и поставьте плюсик, если все пока понятно. No, plus means that these particular characters, okay, we have a range of characters in these square brackets. Внутри этих квадратных скобочек у нас есть определенный диапазон символов, and plus, which is located right after these brackets, и плюс, который находится сразу после этих квадратных скобочек, means that you can see 1, 2, 3 or more instances of this character. Плюс после этих скобочек означает, что здесь у вас будет 1, 2, 3 или большее количество вхождений этого символа. Yeah, and a real name can contain some spaces, but we are writing a very simple application. So my regular expressions and my checks are quite simple. Say in this email class, I also have an extremely simple regular expression, which will not work in certain cases. Здесь в этом классе email есть регулярное выражение, которое не будет работать в ряде случаев, но это нормально, потому что мы пишем учебное приложение, мы тратим много времени, много кода на... The idea is to make you familiar with the idea itself. То есть идея в том, что вас познакомить с идеей. Okay, now that we have several value objects, it's time to create our first commit. Пришло время создать наш первый commit. And can you please help me with a good commit message? Можете ли помочь мне придумать хорошее сообщение для коммита? In English.
Fit made student class with value objects. We are not going to commit our student class. We are going to commit 4 value objects at the moment. Enrollment post message added. Denise suggests fix. Cool. Added value objects. Okay, I'm going to show you a few rules related to commit messages. Basically, they have to provide short summary that describes the main changes that you made in your commit, and they always, well, okay, not always, they typically start with a verb in the present tense. Они обычно начинаются с глаголов в настоящем времени, such as fix, refactor, add, and so on and so forth. And it's a good practice to avoid non-descriptive words, like if you start your commit with something like change or update, it means nothing, and we basically try to skip these words. If your commit involves a big bug fix or resolve some issue, если ваш commit содержит исправление ошибки или, например, какого-то тикета, it's a good practice to include the issue or bug number in the commit message name for reference. Хорошая практика использовать в тексте коммита, в тексте сообщения коммита номер вашего бага, то есть ваше сообщение об ошибке, либо номер того тикета, который вы решаете. And finally, it's acceptable to skip articles in order to keep the commit message concise and to the point. Вы можете спокойно не использовать артикли a и the в своих сообщениях коммитов, считается нормой их пропускать, потому что они просто загрязняют, забирают много места и особого смысла не несут. And here are a few examples of good commit messages. For instance, add HTTP controller for list of students. Note that there is no article here, or fix typo in README. Again, if you want to sound natural, you would say fix a typo in the README file, but this is not the case here. You just write a very short message. So in our particular case, I would say that a good commit message would be something like add value objects for students, or something like this. Add value objects for students, commit, done, perfect. And by the way, here are a few more pronunciation tips for Git and stuff like that. So we always say Git, and commit has a stress on the second syllable. It's not commit, it's commit. Either a verb or a noun, как глагол, так и существительное, usually pronounced commit. Repository. The stress of the second syllable, ударение на второй слог. Repository. Some people say repository, some people say repository. It's much of a personal preference. I usually say repository. And finally, the short for repository is repo. Короткое название репозитория в русском языке репа, в английском языке она читается как repo. Repository, repo. This is something you may hear during your conversations with your colleagues in international teams. Okay, now let's use these value objects, the ones that we created in our domain model. Let me quickly copy and paste everything to our student class. And now things look much more convenient. So we create our student objects with name, age, email, CEFR level, and there's no way we can create this object with invalid values, because otherwise we will just get an exception and everything will go wrong. And this ensures that it's impossible to create this instance with invalid values. And now let's make another commit. Let's say refactor student model to use value objects. Cool, congratulations, we have just completed our student model. However, when we sent our code for review, our team lead told us that there are mistakes in the age class. Can you please look at the age class and help me find these mistakes? Посмотрите на класс возраст, помогите мне найти те ошибки, на которые обратил внимание наш team lead. These mistakes have nothing to do with Java language. Эти ошибки никакого отношения не имеют к языку программирования Java, они чисто программистские. Вы их сможете найти, даже если вы на Java не пишете.
Maxim says that the assert age is in range method is wrong, and what is wrong exactly? It's impossible to compare this way. Could you please provide the correct line of code? Just a brief reminder. In Russian, we say строки кода. In English, we say lines of code. The number cannot be lower than minimal value and higher than maximum value. Max age 68. Now it's 60. It's 0. It's a specific font. So a 0 might look like an 8, but 8 is like this. So this is 8 and this is 0. Maximum age is 60. Was it 65? Oh, my bad. Sorry. I think it was 60. Konstantin says that we might catch an null pointer exception, but actually we cannot. We cannot because I have a non-null check in my constructor. It's impossible for a null value to get here because I'm checking it here. I'd say that the correct, now we have to throw an exception if the value is wrong. So what we have to do is something like this. But let's get our code back to where it was a minute ago. Thanks for your ideas. Thanks for your tips. We will definitely have to make these changes in a few minutes. But first, a few pronunciation tips related to these characters that we have been looking at for the last few minutes. This character, double ampersand, is usually called AND operator. This is the OR operator, less than and greater than. Sometimes you might find this exclamation mark called the bang. But many software engineers say exclamation mark or bang. And finally, this character is called pound or hash. Those of you familiar with Linux operating system and the command line interface must have heard the hash bang when you type, obviously chat, something like this. This is called hash bang. So this is hash and this is bang. And if you want to avoid silly mistakes like this particular mistake, если вы хотите избежать детских ошибок, it's important to write tests and to use them in your code. So I have created a few test cases myself. So let's use them to check for mistakes in our value objects. The most convenient ways to create this test is to do something like this. I'll copy and paste my tests for age. Give me a second. Then the name, now the email, I'll have to make a small changes in my test because I think I made a typo. And finally, the CFR level. We'll need a test for this now as well. Give me a second. And a few tiny changes because instead of value, I have to use get value here. Here and here and here. Okay, if everything is okay, if everything is fine, I guess I also have to visualize this test. Let's run our test and see how it works out. Oh yeah, Maxim is right. You may write a test for the toString method, but in this particular case, I think it's not really necessary. But we can see that there are two failed test cases. Test age above max and test age below min, which means we have an error in our class. And finally, we can make
the necessary changes to make everything work. It's like this. I've made these changes, and now I'll run all my tests again. Yeah, everything is green. So I really encourage you to write as many tests as possible to ensure that your application and the particular parts of your application work perfectly. Я рекомендую вам постоянно писать тесты для того, чтобы можно было четко понимать, что ваше приложение работает абсолютно корректно. Okay, can you please help me with a good commit message for this fix? Можете ли помочь мне с хорошим текстом сообщения коммита для тех правок, которые мы внесли? Мы сейчас будем коммитить только вот этот вот класс H. Вот здесь мы правку внесли. Timur, no, because we are trying to commit one class. We are not committing the tests themselves. We are committing only this small change. Maxime suggests fix H value object validator. Other options? Fix comparison expression in both method. Fix typo in H class. Fix bug in H value object. Okay, I'll make a mixture of your ideas. Fix comparison in H value object. Again, there are no set rules. Нет каких-то прям четких правил that force me into using this or that text for my commit message. Нет каких-то четких правил, которые заставляют меня использовать те или иные тексты для моих сообщений коммитов. Just write them the way you feel fine, the way you feel right, and everything will be fine. Пишите, как вам нравится, пишите, как вы чувствуете нормально, и в целом у вас не должно быть никаких проблем. Because these commit messages are usually short and self-explanatory. Обычно короткие и самодокументирующие, самообъясняющие. Okay, now that we have our student model, yeah, and I have to commit my tests. Give me a second. Objects, a test for value objects. Okay, now that we have our model, where is it? The student model. We need to determine how do we store the data. Нам нужно определить, как мы будем хранить наши данные. Typically, entities are stored in a database, but for the sake of simplicity, we'll keep everything in memory for now. Обычно сущности хранятся в базе данных, но мы для простоты будем сейчас с вами делать так, чтобы у нас все хранилось в оперативной памяти. Can anyone tell me, please, what we call a class? Как называется класс that helps us create, find, and delete entities and their collections? Как называется класс, который позволяет нам создавать, искать и удалять сущности и их коллекции? Repository. I see no other responses, but yes, it's a repository. Correct. First things first, we'll need to create an interface for our repository. This interface should be located in the domain layer. Specific repositories like SQL, NoSQL, in-memory repository, we'll have to implement this interface. Конкретный репозиторий будет реализовывать этот интерфейс, который мы сейчас с вами создадим. And to do this, I'll create a new package called repository.
and add the interface class inside. Student repository, it's an interface. It's quite short. It has only 4 methods. We can save a new student, we can delete a student, we can find a student by the ID, and we can get a collection of all students using this find all method here. Okay, since repositories work with external data source, I mean specific repositories, they are typically located in the infrastructure. Oh, it says something is wrong here. Autos English domain repository, Autos English domain repository, what's wrong? Okay, let's create a new persistence package in our infrastructure layer. So again, we have an interface on the domain level, and we have to create an implementation of this interface on the infrastructure level, because here we'll have database access, in-memory database access. This database can be anything, SQL, not only SQL, and so on and so forth. This is why we're using the infrastructure layer, because this is the layer where all the input-output takes place. Именно на этом уровне происходит ввод и вывод, поэтому мы все, что касается ввода и вывода, создаем именно на слое инфраструктуры. And give me a second. This repository is called in-memory student repository. And the code of this class is quite complex. Код этого класса довольно сложный, because it needs to be thread safe. Этот код я пишу таким образом, чтобы он был потокобезопасным. One important detail is that we are using Java reflection here to set the ID value for newly created students. Напомню, что у нас с вами в модели студента идентификатор является приватным полем. In order to change it, we have to use Java reflection API to make it accessible for a while and then change it. Для того, чтобы изменить значение этого поля, не используя сеттеры, которых у нас нет, я при помощи рефлексии делаю это поле временно доступным и его просто имплементирую, используя специальные средства для потокобезопасной разработки. The other methods in this repository are quite simple, because we store all students in a map. Мы храним всех студентов в словаре, поэтому все остальные методы здесь довольно простые. And if you're coming from other programming languages like PHP or maybe JavaScript, you might think of a map as of associative array. Словарь можно представить как ассоциативный массив в других языках программирования. Essentially, we're using IDs as keys and the corresponding student objects as values of this map. Мы используем идентификаторы наших студентов, вот здесь численные, как ключи, и сами объекты студентов как значение того массива, того словаря, который я здесь использую. Please take a brief look at this code and type plus when you are finished. Посмотрите на этот код. Если все понятно, если вопросов к нему нет, поставьте плюсики. Но здесь большая часть кода отвечает за потокобезопасность, поэтому он довольно такой немножко тяжеловесный. Okay, 20 more seconds to check the code. The reason why I'm using this in-memory repository, because it's quite easy to develop, it's quite easy to implement, and it's really a perfect solution for something like a webinar or a lesson. Я использую такие in-memory, то есть репозитории оперативной памяти, потому что их легко разрабатывать, не нужно разворачивать базу данных, их легко показать на занятии. Напомню, что Java — это такая штука, которая запускает свои приложения, которые постоянно работают в
памяти компьютера, то есть они не останавливаются, и мы, используя этот репозиторий, можем создавать студентов, поскольку наше приложение будет все время как бы в онлайне, все время будет принимать новые запросы и создавать новые идентификаторы. Okay, let's create one more commit. Add in memory repository for repository for students. And here are a few pronunciation tips related to databases, which you may find useful. This word is pronounced either SQL or SQL. It doesn't really matter which one you choose. It's a matter of personal preference. MySQL is often pronounced as MySQL, but some people say MySQL. It's also perfectly fine. PostgreSQL. This is how this database is pronounced. PostgreSQL, not PostgreSQL, PostgreSQL. And finally, NoSQL, NoSQL, not only SQL, but usually it's pronounced NoSQL. This is something that you might find useful during your for your future communication. Okay, now let's move on to the application layer of our code. Where's my IntelliJ idea? And our next step is to write some code that will essentially take our JSON data, create a student object, and add it to the repository. And it's common to use so-called DTOs, or data transfer objects, to pass data between different layers of our application. Обычно для передачи данных между слоями нашего приложения используются так называемые DTO, объекты для передачи данных. To accomplish this, I'm going to create two DTOs, one for the JSON request and one for the JSON response. Для того, чтобы этого добиться, я создам сейчас два DTO, один для JSON запросов, другой для, соответственно, для ответов. I'm creating a new package called DTO and a couple of sub packages. No, I will do it. DTO request, and now it's request, and DTO response. Yeah. And finally, I'm creating two records. It's Java records are just like Java classes, but they are immutable. Записи в Java, рекорды — это то же самое, что классы, но они изначально иммутабельные, у них немножко другой синтаксис создания. Это вещь специфичная для Java. In Java class, it's called enroll student request. Okay. And a similar class in the response package. Аналогичный класс я создаю в пакете response. Yeah, C# and many other languages have records, but not every single language does. That's why I draw your attention to this topic. Не во всех языках они есть, поэтому ваше внимание на эту вещь обращаю. Take a look at the field names. They are exactly the same names that we used in our JSON documentation. Это те же самые имена, которые мы использовали в нашей документации JSON, except for this name. Because in Java and in many other languages, it's a common practice to use so-called camel case. Обычно используется camel case, когда мы большую букву здесь делаем. For this, I'm using the JSON property annotation that would convert this JSON name to this field name, and everything will work fine. Именно поэтому я использую аннотацию JSON property, которая, когда в JSON придет поле с таким именем, с нижним подчеркиванием, автоматически сконвертирует его, предположит вот это поле с этим названием. Also pay attention that it's when I'm using Spring Boot and I'm using Jackson, it's a library, and they help me to automatically map JSON values to their corresponding value objects. Я использую Spring Boot, я использую библиотеку Jackson, которая в него входит, и благодаря этому все наши JSON-поля автоматически преобразуются не просто в строку либо число, а сразу лягут в нужные объекты значения, которые мы до этого создавали, потому что у них совместимые конструкторы. This means when Spring Boot will get a JSON request, it will automatically convert it into an object of this class. То есть, когда Spring Boot получит у нас JSON-запрос, он автоматически его преобразует в объект от этого класса, и здесь у нас уже внутри будут лежать соответствующие объекты значения. То есть, нам не нужно отвлекаться, фреймворк за нас все это сделает. Okay, let's commit these changes. Add DTOs for student enrollment.
And now, finally, to bring everything together, we'll need to write some code that can create a student object and store it in our repository. Теперь для того, чтобы все в одну кучу собрать, нам нужно написать код, который создаст объект студента и положит его в репозиторий. There are several approaches that we can take. Some developers prefer to use services, others might create commands or other types of classes. For our purposes, I'm going to write a use case class. Для наших целей я напишу класс, который будет называться так называемым use case. To get started, I will create a new package called use case in the application layer, application.use case. And finally, we can create the enroll student use case class. Give me a second. Create a new class. Okay, this code is quite simple. Please check it and type plus when you are done. Код довольно простой, посмотрите на него и поставьте плюсик, когда будете готовы. Basically, we have this DTO, у нас есть DTO, and we just create a new student. In real-world application, I would probably use a factory or something, but this is a student-grade application, so I'm not trying to invent something exceptional here. В реальном приложении я, конечно, использовал фабрику, но здесь я не хочу ничего сложного писать, потому что это студенческое приложение. Twenty more seconds. Okay, cool. And now there's just one class left for us to create. Can anyone guess what this class is called and where it should be located within our code structure? Кто может сказать, какого нам класса не хватает, какой нам нужно теперь класс создать последним, и где он должен находиться, на каком слое в нашей структуре кода, чтобы у нас получилось полноценное приложение до конца? Let me remind you that we are trying to create a REST API. Мы пытаемся создать REST API. There's only one class missing. Не хватает только одного класса. Yes, that's correct. We have to create a controller, and it's basically located on the infrastructure layer, because this is where all the external communication takes place. Он должен быть создан на слое инфраструктуры, где происходит все внешнее взаимодействие. I'm creating a new package called HTTP, and here comes my controller. Я создал пакет HTTP и создаю теперь контроллер. There are some annotations here that are specific to Java and Spring Boot, but basically we are expecting requests, post requests from this route. Мы ожидаем пост-запросы с этого пути, с этого endpoint, and all these JSON requests will automatically get converted into this DTO. Все эти запросы будут автоматически сконвертированы фреймворком вот в эту вот DTO-шку, which we pass to the use case that we wrote a few minutes ago, который мы сразу передадим в use case, который мы написали несколько минут назад. And it's about time to commit these latest additions to our code base.
пришло время закоммитить эти последние правки в нашей кодовой базе. Add use case. Add HTTP for students enrollment. I forgot to add students enrollment. By the way, using this particular IDE, it's quite easy to change the commit message. If you want, you just click here and edit commit message. Вы можете с легкостью исправить сообщение коммитов, если вы там даже где-то накосячили. Add use case for enrollment. Okay. And one more commit. Еще один commit. Add. Okay. Cool. Now let's run our application. If everything is fine, we will instantly see that. Yep, it works. And let's test it out using Postman. I'm sending a post request to HTTP localhost port 8080/API/v1/students. Let's see if it works. Yeah, ID 1. Let's create another student, Juan, who is 45 years old. Juan@gmail.com. It's okay. What happens if we set a negative age? We get an error message, and it says that it cannot construct an instance of our class because age is out of range. So you can see that all the guard methods that we created previously, they work and they help us prevent errors in our application. Все эти охранные методы, которые мы с вами разработали, работают и позволяют нам с вами наше приложение спокойно развивать, не заботиться о тех проблемах, которые могут возникнуть и нам в лицо вылететь совершенно неожиданно. Okay, now that we have finished implementing this feature, it's time to notify our team lead. Теперь, когда мы закончили разработку этой фичи, мы можем оповестить нашего team lead. And let's try a quick grammar exercise with this email message. Here's a message on the screen that I wrote to my team lead. На экране сообщение, которое написал моему team lead. You need to choose the correct option from the round brackets. Вам нужно выбрать правильный вариант в круглых скобках. You have 2 minutes to complete this exercise. Для единички, например, пишите I'm hoping, для двойки пишите, например, had. Напишите от единицы до 6 все правильные ответы вот из двух вариантов, которые здесь написаны. У вас есть 2 минуты прочитать и ответить. Вижу ваши ответы, пока не комментирую, время еще есть, спокойно дописывайте. Еще 20 секунд. 20 more seconds.
Okay, time's up. Please review the correct answers. And then I'll explain one or two things based on your answers. Just give me a second to quickly review your answers while you are checking the correct options. Okay, I'll have to explain everything in Russian. Мне проще объяснить по-русски то, что здесь происходит. Два момента. Первый момент связан вот с этим вот conditional, то есть условным выражением на английском языке. Напомню, что в английском языке есть нулевое, первое, второе, третье условное выражение, первое, второе, третье conditional, которые отличаются временем, когда происходило действие, временем, когда на что это повлияло. И кроме того, есть еще два так называемых mixed conditional, смешанных условных выражения, которые как раз здесь и используются. Вот смотрите, это предложение звучит так. I'm happy to say, мы можем эту часть упустить. If it was not for the onion architecture, I would have never managed to complete this task in time. Почему здесь написано именно так? Вот если бы, допустим, я сказал, сейчас попробую придумать по-английски что-нибудь. If you hadn't given me the money, I would have never bought this car. Если бы ты не дал мне деньги, я бы никогда не смог купить эту машину. В таком случае, в этом примере с машиной, мы говорим о действии, которое произошло когда-то давно. Вот ты дал мне деньги, поэтому я купил машину. Все это и другое произошло. Но вот здесь, в этом конкретном случае, многослойная архитектура, она не была вчера, она была вчера и сегодня, и завтра будет. То есть это что-то, что во времени находится без привязки к конкретному моменту. Поэтому мы здесь используем was not, здесь используется mixed conditional. На занятиях в Лотусе это более подробно мои коллеги вам расскажут. Это важный момент, вы должны тоже, вот все, что касается условных выражений, conditional, это на самом деле интересная тема, поэтому я предлагаю вам на нашем курсе на нее обратить особое внимание. И второй момент, который бросился в глаза, да, вот, these changes include some optimization that we have been discussing since last week. Для вас должны быть маркерами использования такого времени, как present perfect или present perfect continuous, такие слова, как for, since, то есть те слова, которые говорят о продолжительности действия во времени, причем это действие заканчивается именно сейчас, то есть влияет на текущий момент. Опять же, это больше с практикой приходит, но на курсе опуса мы эти вещи тоже проходим. Денис спрашивает, как сказать на языке английского человека «прикручиваю дизайн». Сейчас подумаю. В принципе, можно сказать, но это будет близко по смыслу I'm fixing the layout or I'm fixing the design. Но правильно, наверное, будет I'm fixing the layout, I'm creating the layout. Прикручиваю дизайн латиницы, тоже неплохо, но там букву Z лучше использовать. Кстати, да, вот еще хотел обратить внимание, обратите на слово optimizations здесь. Если вы, вообще, на самом деле, ваше изучение английского языка должно, в идеале, если будете какой-то экзамен еще сдавать, должно учитывать тот диалект, который вы будете использовать, либо британский, либо американский. В британском диалекте слово optimization пишется через S. Здесь было бы вместо буквы Z буква S. В американском, английском буква S. Я на это обращаю внимание, почему? Потому что я учил английский с британцами, поэтому у меня произношение ближе к британскому, чем к американскому, но здесь я поставил букву Z для того, чтобы вас не смущать. В британском, английском здесь была бы буква S. Максим говорит, on time в определенном времени, in time вовремя. Здесь у нас не совсем вовремя даже, я бы никогда не закончил эту, вовремя здесь. On time, сейчас не вспомню, но я не преподаватель английского, я просто использую те предлоги, которые, у меня они уже на подкорке сохранились, честно не подскажу, не помню, надо посмотреть словарь. В таких случаях, кстати, очень рекомендую словарь, называется Cambridge Dictionary. Сейчас давайте сразу покажу, пока мы далеко не ушли. Так, нет, надо не в этом чате открывать. Вы здесь можете, например, ввести on time и посмотреть все идиомы, которые связаны со словом time.
In no time очень быстро, например. No time to lose. For all time, of all time. Посмотрите, даже in time. Вот, in time. Вовремя. On time. Вот, мы говорим, мы используем on time, когда говорим о событиях, которые были запланированы, например, там, допустим, расписание поезда и так далее. А in time мы, соответственно, используем при работе уже. Где там это было написано? Когда мы говорим, что мы не опоздали, у нас было достаточно времени, чтобы что-то сделать. Давайте вам ссылку скину сейчас в чат, вы можете отсюда скопировать. И в целом я очень рекомендую этот словарь, потому что здесь все объяснения тех вещей, которые мы обсуждаем, есть, даже если там, допустим, кто-то из преподавателей это не помнит, мы все обычно вот сюда ходим. Да, Максим, спасибо за ваш цитат. Но я обычно отсюда беру, потому что на сайте Кембриджа более полноценная информация дается. Денис спрашивает, когда brackets, когда parentheses. Brackets – это когда вы используете английский, британский вариант английского языка, а parentheses – это американский вариант английского языка, но разницы между ними с точки зрения смысла нет. Это только британский либо английский язык. Okay, so we have sent our message, and after a while, we received a response from our team lead. And it says, dear Dmitry, many thanks for your work. This code looks great overall. Please proceed with the list of students. So we have what we have to do. What is left is a list of students, and the rest seems simple enough to follow. So остальное кажется предельно ясно. Firstly, we need to create a new DTO, which is called list students response. List students response. Then we are going to commit this class and the DTO for list of students. Okay. Now the use case. It's quite simple. It just loads a list of students from our repository, and it maps it to the list of DTOs that we have just created. Take a look at this. I'm using Java streams, by the way, to map our student objects to DTOs. Здесь я использую так называемые стримы. Они есть Java, они есть подобная штука, есть в C#, чтобы преобразовать список студентов в список DTO. In general, it's considered best practice to use declarative code when mapping one object to another. В целом считается хорошей практикой использовать декларативный код в функциональном стиле для того, чтобы преобразовывать объекты из одного, допустим, типа в другой. And similar results can be achieved in other programming languages using additional libraries like in PHP or you name it. And yeah, we have to commit this class as well. And use case for list of students. And finally, our HTTP controller. Here we go. Infrastructure, HTTP class controller. Which calls the handle method of our use case class. Этот контроллер просто дергает метод handle нашего с вами use case, который мы до этого создали. Let's commit this code. And let's test our application. I'll start it. Okay. I'll create a couple of different students. I think I have, oh no, it's not here. Name Giovanni. Giovanni is 30 years old. His email is giovanni@gmail.com. Yep, it has ID 1. Juan is 45. Juan@gmail.com. His ID is 2. And now he has a new method. It's a get method that should load a list of students. Yeah, and Bruce.
Here are Giovanni, ID 1, and Juan, his identification number is 2. So yeah, well, everything works fine. And my congratulations, we have just finished working on our application. So it's about time you asked your questions. Type plus if you have any, and type minus if there are no questions. You may ask questions in Russian or in English because we are finished anyway. Yeah, the whole drawing process has been just completed. Denise has a question. Feel free to ask it. Давайте я перейду на русский язык, чтобы мы могли быстрее все обсудить. Видеозапись будет, да, она, мне кажется, на YouTube сразу появляется. У вас трансляция идет на YouTube, и вы можете ссылку взять. Если нет, ее вам должны будут прислать. Денис пишет, придумаю название для метода минус. Не совсем понял, если можно уточните. Как сказать придумаю? Обычно говорят suggest. I'm going to suggest a name for a method. Слово придумать прям напрямую так не переводится. Suggest это наиболее близкое по смыслу слова. Придумайте, ну, вместо придумать, вместо suggest. Я предлагаю, получается, предложить, предположить. Вот, собственно, это то, что хотел показать в технической части сегодняшнего занятия. Invent нет, не совсем. Invent здесь не подойдет по смыслу, потому что invent это больше про изобретение чего-то, какого-то сложной вещи. Я ни разу не видел, чтобы invent в таком контексте, как именно придумать название, придумать какое-то слово, использовалось. Но оно как, наверное, можно, но будет просто не очень естественно звучать. Suggest это более логично. Но, повторю, я не носитель языка, возможно, носители языка в каких-то случаях будут invent использовать. Ну, для меня это кажется немного чужеродным с учетом моего опыта. Create тоже, наверное, нет, потому что мы пытаемся что-то предложить, что-то создать, но не создать в смысле какой-то сущности. Давайте перейдем, коротенько расскажу вам про тот курс, про который у нас сейчас с вами идет речь. Make-up. Да, кстати, make-up похож на правду. Make-up, think out тоже может быть, но suggest мне встречался, если честно, чаще. Come up with. Да, to come up with an idea, но немножко длинновато. Для сообщения коммита suggest, мне кажется, будет более коротким. Да, to come up with some idea, to come up with a method. Suggest, да, это хорошие варианты. В целом, обратите внимание на вот эти вот комбинации глаголов с предлогами. В английском языке они называются, сейчас дай бог памяти, из головы вылетело. Но prepositions с чем-то, вот эти to come in, to come out и так далее, это очень хорошие фразы. Есть, когда называются по-русски фразовые глаголы, можно их использовать в разных контекстах. To provide a method name. Тоже можно, но это меньше похоже уже на слово придумать, это больше похоже на слово предоставить. Suggest, make up, come up with, прекрасные варианты. В целом, тот словарь, который я показал, вы можете с ним поработать. Там есть, по-моему, даже, вот насчет русского языка, правда, не помню. Давайте посмотрим, какие там есть варианты. Европейские языки здесь есть очень много. Вот English, Spanish English, португальский язык. Насчет русского, здесь есть частичные словари, в том числе перевод на русский. В общем, поиграйтесь. Не совсем поняла, почему в ТЗ было 65, реализовали 60, скорее всего, потому что я в ТЗ писал в один день, а код реализовал в другой. Это, скорее всего, просто мой косяк, я проморгал 65-60. Это не связано с кодом, это человеческий фактор. Просто я ошибся где-то. Давайте притворимся, как будто было в ТЗ 60. Так будет, наверное, проще. По поводу курса. Курс посвящен не столько изучению английского языка, сколько посвящен погружению в этот язык для того, чтобы можно было комфортно пройти собеседование и дальше работать в зарубежной компании.
На самом деле курс довольно интересный в том плане, что он составлен с учетом современных требований, в том числе к искателям. То есть мы здесь начинаем разговаривать про работу в IT-индустрии в целом. Очень много спикинг-клубов, то есть клубов разговорных, когда у нас просто студенты друг с другом и с преподавателями общаются на свободные какие-то заранее заданные темы, и эти темы можно, благодаря этим обсуждениям, можно проработать те или иные коммуникационные навыки. Большой модуль посвящен переезду, интересный модуль про презентацию ваших проектов, и дальше огромная куча занятий, порядка 10-11 лекций, на которых мы обсуждаем поиск работы при помощи составления резюме, при помощи соцсетей, как пройти собеседование, как пройти техническую часть собеседования. Опять же, это очень важно, потому что здесь мы, как и на сегодняшнем занятии, не просто какие-то общие слова разбираем, а именно смотрим на технические термины, на алгоритмические задачи и все подобные вещи, которые вам могут пригодиться. Правила коммуникации, то есть это акценты, использование каких-то идиом, связанных с теми или иными, допустим, диалектами английского языка, которых, напомню, довольно много. Кроме двух основных, британского и американского, есть у нас еще новозеландский диалект, исторический диалект индийский, который это вообще отдельная тема, про которую наверняка вы уже наслышаны. И в конце говорим на свободную тему, про будущие тренды. Здесь часто обсуждаем социальные сети, нейросети и те вещи, которые они могут привнести как с точки зрения изучения английского языка, так и с точки зрения карьеры, потому что это тоже очень важные вещи. Но опять же, очень много занятий, посвященных вопросам и ответам, посвященных разбору ваших, в том числе, резюме, карьерным консультациям и так далее. Это все, что связано с английским языком для работы за рубежом, прежде всего, либо для работы с какими-то зарубежными клиентами, зарубежными заказчиками, зарубежными контрагентами, партнерами. Очень хорошая команда курса. Александр, руководитель курса, уже давно живет, работает в Нидерландах, прекрасно знает английский язык. Мы с ним вместе читали для предыдущих запусков даже. У нас был парный конференц в плане открытых уроков. Элеонора Шибаева – это преподаватель английского языка. Но в целом у нас очень хорошая здесь собралась команда преподавателей, которые вам подскажут, как с точки зрения языка. То есть, например, я не специалист по языкознанию, я не преподаватель английского, но я зато разработчик. И я могу свои знания в разработке вам, соответственно, как-то дать, скомбинировав их с английским. Соответственно, другие преподаватели, например, хорошо знают английский, но в меньшей степени разработки владеют. Вот мы за счет того, что мы совместно по-разному ведем занятия, мы друг друга в этом плане довольно сильно, довольно здорово усиливаем. Обучение у нас выстроено в виде вебинаров, они проходят по вечерам, как правило, 8 часов вечера. По-моему, сейчас у вас будет на этом курсе занятия по вторникам и четвергам. Да, вторники и четверги. Записи, в том числе записи открытых уроков, естественно, сохраняются. Вы можете посмотреть. Есть домашки, как сложные, так и не очень сложные. Вы их выполняете, прокачиваете язык уже дома. На занятиях, как и сегодня, можно задавать вопросы. Мы всегда ведем занятия таким образом, чтобы вы не заскучали. То есть это всегда какое-то общение, взаимодействие. Мы вам задаем вопросы, вы нам задаете какие-то упражнения, делаем. То есть занятие английского языка – это всегда постоянный какой-то коммуникационный процесс. Причем мы это делаем через Zoom, то есть вы не только пишете, но вы еще и говорите. Мы, например, в начале каждого занятия проводим что-то daily стендапа, по аналогии с тем, как это делается в скраме, когда вы рассказываете о том, что вы сегодня делали, как прошло ваш день, и дальше мы комментируем то, что произошло. И в конце занятия все преподаватели дают обязательно языковую обратную связь, говорят, какие слова получилось вам произнести, допустим, какие слова не очень хорошо. Благодаря этой обратной связи вы можете свой язык также дополнительно прокачать. Домашки какое-то время тоже занимают порядка 4 часов в неделю, в зависимости от вашего желания их делать и вашей способности их быстро выполнить. И мы постоянно эти программы обучения у нас прокачиваем и выполняем. Маленький модуль, посвященный карьерной информации, но в целом, я думаю, вы эти вещи и так уже хорошо знаете. Зарплаты за рубежом. Если, допустим, в России медиана по разработчикам, дата-инженерам составляет порядка 250 тысяч рублей, там в зависимости, опять же, от того, чем вы занимаетесь, то за рубежом цены, естественно, выше, но учитывайте, что, во-первых, здесь написано цены в долларах, хотя доллар растет, и не забывайте, что у вас еще возникают налоги при работе если вы работаете в России на зарубежную компанию, вы платите налоги как россиянин, если вы уезжаете за границу, то у вас налоги могут подскочить. На таких высоких зарплатах это порядка 40-45% в месяц у вас могут быть налоги, то есть просто 45%, то есть, конечно, тут будут немножко другие цифры. Но в целом зарплаты за рубежом, если брать особенно по топовым каким-то позициям, они, естественно, выше, чем в России. Почему? Потому что спрос гигантский. Несмотря на то, что в последнее время некоторые крупные технические компании сокращают своих сотрудников. Я каждый день практически слышу про то, что там 15% эти сократили, 15% эти, но на рынок выходят, как правило, низкоквалифицированные
сотрудники. Если вы медиум или senior разработчик, middle или senior разработчик, у вас есть очень хороший шанс найти работу либо в крупной компании, либо в каком-то стартапе и получать довольно приличные зарплаты как в Соединенных Штатах, так и в Нидерландах, в Польше, в Германии, Великобритании, любой другой, допустим, стране мира на ваше усмотрение. Но я здесь показываю сейчас на слайде те страны, в которых можно комфортно общаться с другими людьми на английском языке, не изучая язык этой страны, потому что, допустим, какой-нибудь там, не знаю, Центральной Южной Америке вам придется учить испанский или португальский, с вами по-английски просто никто не заговорит. Люди здесь эти языки не знают. В Европе английский язык это совершенно спокойно. Можете в глухую деревню приехать и там по-английски говорить, вас прекрасно поймут. Вот такие вот вещи, которые касаются непосредственно зарплатных ожиданий. Мы сегодня посмотрели все то, что запланировали. Курс стартует, обучение уже завтра, открытых уроков больше не будет. Я прошу вас традиционно заполнить, я вам кину сейчас ссылку, опрос на сегодняшний открытый урок. Напишите, что понравилось, что можем улучшить, для того, чтобы могли наши будущие занятия каким-то образом оптимизировать. Вот, собственно, все, что я хотел рассказать. Меня зовут Дмитрий Кириллов. Мне было очень приятно с вами познакомиться и пообщаться. Если есть какие-то вопросы, задавайте их сейчас, я еще минуту подожду. Если вопросов нет, то большое спасибо за то, что пришли, и жду вас на ближайших занятиях в Лотосе. Да, и по поводу переводов и комментариев, вот сейчас как раз комментарий возник, я тоже долго думал, есть ли смысл вести все занятия на английском языке, в итоге пришел к выводу, что это, наверное, будет просто Дмитрий Кириллов умеет говорить по-английски. Но это, наверное, не очень правильно и с точки зрения образования, образовательного смысла. Поэтому я добавил переводы, и в целом мне тоже кажется, что это помогло лучше понять то, что происходит. В целом у нас занятия вот в таком же формате проходят. То есть всегда есть какие-то русскоязычные комментарии, всегда можно спросить. И особых проблем, если вы поняли то, что происходило сегодня, у вас не будет никаких проблем на занятиях, потому что там примерно такое же требование к уровню английского, как на сегодняшнем уроке. Вопросов я больше не вижу. Если будут вопросы, пишите. Мои контакты есть на одном из первых слайдов. Еще раз всем большое спасибо. Хорошего продуктивного вечера. Сегодня у нас какой день недели? Среда. Да, хорошего конца недели и наступающих длинных выходных. Майские праздники уже не за горами. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.